The next one is going to be on July 7th. So we came here and celebrate and have joy and enjoy ourselves and dance and enjoy our great food, you know. So today we are crying, we have pain. So that's why we come to the same place. We laugh when we have joy. We come to the same place to cry when we are not happy. That's why we're here today. It's a very symbolic class, please, okay? So, I think if you don't, let's go ahead and hear our national anthem, you know, the red line. And then we are going to keep moving. I will tell you what's going to be next, what we're going to do, while we're here, and hopefully, with the prayers of the Almighty, it will be all right. Okay? If you don't, we can go, right? Go? Yes. Okay. So let's pay respect to our national anthem, right? Here. Naby Vision. Thank you. Imam. Thank you so much. Imam Sal, please. Imam Sal, please. So, Imam Saleh is a great leader of the Senegalese community. So what we're going to do right now, we're going to just have a moment of silence for those who are fighting back home for peace, liberty, justice, and democracy. Many who have so on the roster, a lot of kids who lost their life for fighting for their country, their nation. So we do respect those who already gone. So a moment of silence, we cry, and then we're going to leave the floor to Imam Saleh, okay? All right, a moment of silence. Everyone, thank you. Naby Vision. Thank you. May they rest in peace. Imam, thank you.
parce que bu ma jombaloo wallaahi dana jafe ma gëm ci ñaan rek yàlla moom mu suturaal ko jombaluñu mais malheureusement li mu ne mooy képp ki nga xam ne si moom ñu yaakaar Sénégal wala nga yaakaar ne fii wala bitim réew doo leen fi gis parce que dañ leen comp wala ñu ci ëpp comp nañ loolu nag ñu bàyyi ci xel parce que Sénégal surtout bu teg fi mu ne foofu rek Sénégal bu nga xamante ne it's been thousands of years not 100 and 200 years every one of them here matters everybody matters kenn ku nekk ci dem fii am na njëriñ kenn warul neenal kenn we shouldn't be ignoring nobody here so loolu nag mooy mbir mi Macky Sall par exemple moom fi mu jaar ba yegg si fii si dëgg-dëgg jàppoon naa ne du defe nii ndaxte juddul am waaw juddul am léegi nag bu ko yàlla xéwale ba mu def nii ku nekk mën naa nga xalaat ci mu def si moom waaye nag li mu def nag dañu wax doy na dañu àndandoo ñun ñëpp nekk say ñaan xeex lu mu mën ci demee peut-être li may bëgg a wax c'est pas réaliste et c'est réaliste le 25 la ñu bëgg bii février bu ko 25 bii léegi nag bu 25 amul moom leen bu ñu nangu leneen lu 25 parce que nekkul lu war ñu nekk fi ñun ay sénégalais far ko mu def li mu def ba pare jox jaro ñu come on he's leaving why we need to dialogue with somebody leaving come on it doesn't make any sense very unrealistic as we speak man du ma toog fi laa nekk ci communauté bi ak lool maa ngi liggéey ci suuf comme ñëpp dañuy liggéey ci suuf Naby Vision déjà ci congrès bi am na ñu may waxal ci nit ñi ba semaine bi ñëw xaw ma ku ciy bokk waaye man naa la xamal am na ñu ma war a waxal waaw bu ko defee ñu xool fu ñu mën a parce que remember wherever you put your money you have your voice America gives Senegal over $1 billion through their NCA. Why? Because America believes Senegal is a democracy. They have their voice. They should be. That's what I was saying. When America talks, everybody's why he's talking. You know, America gives money to Senegal. Okay? France is being quiet. Let's face it, brothers and sisters. Let's work hard. And we work hard together. Togetherness, we're going to do it. Because big corruption in Senegal. Macky Sall corrupt everybody. Everybody. Alhamdulillah, I wasn't corrupted. I wasn't given money. If I was given money, wallahi, I wouldn't want to come here, but I couldn't be coming. There are other people, I'm not better than them. I'm not better than them. Like we say in our language, God. If you see somebody like this, a lot of suyu over there, nice people. All these suyu, all these troops, people be cussing them, don't cuss them, wallahi. Be in their shoes. They corrupt all of them. They've been doing that for a long time. They corrupted their fathers. They corrupted their grandfathers. Let's face it. No matter what tariqa you are, those who are with the French people were corrupted. All of them. All of them. Tounkara. Let's face it. Tounkara. Their children were corrupted. And now they've been corrupted with money and lies. Their lies must be Senegalese people. They've been lying to African people. But Senegal, like our father, President Mollah, always says, it just requires just little so we can go all over Africa and make change. Because I remember Senegalese, subhanAllah, they're smart, they're strong, and they're very peaceful as well. Yes, we are peaceful, but we have this president using his so-called power to just take over. We cannot accept that. I'm here standing here saying Macky Sall, like we say, dégage. Macky Sall 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 dégage. Let me finish with one thing, and this is a warning. A warning to the regime of Macky Sall. I've been in this country for over 40 years. I grew up here. I went to school here. I'm working here. I know how the system works. Knowing that the deputy, the ministers,
President Macky Sall himself, all of them have states here. Here in Washington, they all have relatives and they have their kids here. SubhanAllah, just be ready. IRS is behind you. IRS will go over you. If you owe anything here, the trouble starts. They're going to scrutinize you. And inshallah, this week, myself and the group I'm going with, we're going to the Congress. We're going to go and tell them to do that, to make sure the housing, the bank accounts, their children, even who are here, don't spare nobody. Because they took all that because it's the Senegalese money. Let's face it, brothers. Let's talk, be frank to one another. We are together. Let's face it, let's get Macky Sall to get out. We don't need more dialogue. Nobody should go to find the dialogue. We have to take over and take over Senegal once for all. Whether it's Sonko, whether it's the other one, what's the name? The next one. It doesn't matter. Whoever he is, let's just take over, but he should leave. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Thank you, Imam. Give it a round of applause for Imam. Thank you so much. Thank you, Imam. Rich speech. Thank you, Imam. You know, one day I was just walking with my daughter, and once we get to Please, a place where hold it for me. we were marching for different reasons. Told me that we like too much. Why are you protesting every time? I told her, look, there's people that gave their life for me to be able to stand here in the middle of Maryland to speak. There's people who gave their life for liberty, for justice, for peace, to allow me to come in the United States to seek for work, to seek for a better life. That's why I'm here today. That's why I'm here speaking for life, speaking for peace, speaking for love. If those people, very young, very handsome, very nice, intelligent, if they were chosen to sit home and say, look, I'm gonna fight. I don't have time, I don't have energy, but I protect my life, and I protect myself and my family, that's it. So we won't be here today, all of us. So we owe them something. When we owe them, just fight for the next generation. That's all it's about. Fight for the next generation. Fight for our brothers. Fight for our kids. Fight for our future. No matter what. Doesn't matter. If we're here tomorrow, if we're not tomorrow here, that's not matter. You know what's matter? Where were you when the fight was here? You should stand up and fight the fight. We should all together fight the fight. You're not gonna sit and put the fight to others. You're not gonna sit at your home and say, hey, they're gonna fight for me. We have to fight together. We have to work together. No one should be behind. Let's all go. Let's all stand together. Let's all finish the race together. That's all it's about. France, Italy, Spain, UK, Senegal, Burkina Faso, Gambia, everywhere people are protesting against the dictator Macky Sall. He's deliberately violated our constitution, and we don't gonna accept that. Okay? So we're gonna let Tounkara is gonna do his remarks. Later he commences, there's a lot of, you all can speak some, can understand French, Wolof, and English, you know, but bu la sant ay kàddu rek ci wolof mbokk yi ñu leen di sant di leen gërëm seen taxawaay képp ku ne fi nga jóge moo xam fii la Maryland wala feneen ñu lay sant di la gërëm di la ñaanal suñu borom mu taxaw la comme ngay taxawoo Sénégal ndax ku ci nekk ci yéen yàlla sutural na la li waroon mën a tax ma toog sa kër ak sa njaboot ku ci nekk si yéen yàlla may na la xam-xam bi tax nga dem nga mënoon uti koom-koom ku ci nekk ci yéen yàlla may na la pas-pas boo xam ne moom nga dugal feneen fu dul fii waaye ku ci nekk ci yéen da nga jël li la yàlla may
nga jël si benn pourcentage bu ndaw ne lii nga jagleel Sénégal ndax képp ku fi nekk américain képp ku fi am daraja am nga lu mu jógee cosaan bi ca Sénégal la keroog ba ma juddoo ñu lay ñeente jox la extrait de naissance boobu loolu moo sabab lépp loolu moo sabab lépp vive Sénégal we have to give back to Sénégal yomb na taxaw ne américain la am benn intérêt Sénégal yomb na taxaw ne am naa passeport bu blanc bu am doole loolu yëpp yomb na mais lu sabab loolu benn njëriñ bu ndaw bu ñëwee extrait de naissance boo xam ne Sénégal la jógee extrait de naissance boobu moom wala nga nekk américain nekk français nekk suisse nekk espagnol nekk italien nekk danois nekk li nga doon fii ci biir kon nañ delloo jugal Sénégal taxaw xeex lu ñu war a xeex ndax suñuy maam la ñu xeex suñuy bàyyi xeex tey ñu war a xeex pour suñuy doom let's get the fight done thank you so much Tounkara. Well, good afternoon, ladies and gentlemen. Good afternoon, everyone. I start by saying we are really denouncing Macky Sall again for killing our children. In case some of you haven't noticed, Macky Sall have killed maybe 5 more kids, adding to the hundreds he had killed already. Most of you start catching up in Macky Sall's killing in 2021, but you almost got up too late, because Macky Sall used to kill silently. If most of you remember, when he first got elected in 2012, there were rappers that were speaking against him. And if you really paid attention, it was only a few months after that those people stopped dying one at a time. We've been telling people, I mean, this didn't start today for us, that we are led by a dictator. If you listen to a president who comes in power with the Senegalese people money and stating that his predecessor have given him 4.5 billion of our, 9 billion of our money, now you know there is a problem. A man came to you and say, I stole 9 billion of your money, 9 billion. That's only what you know. But go ahead and elect me and I will treat you right. And you believe that. This is what we live into today. Today we are facing the worst dictatorship we have seen in Senegalese history. And most of us think we have seen the end. No, this is just the beginning. If we make a mistake and let Macky Sall go past February 25th and not hold the elections, he's just buying himself time to kill the little hope that's left in Senegalese hearts. I promise you, if Macky Sall succeeds in passing and not holding election in February 25th, like he's supposed to hold, and we all supposed to sacrifice and do everything we should, everything we could, not sleep, not eat, sleep in the streets if we have to, scream, let the world hear us. If Macky Sall succeeds, he's going to take this opportunity. He has to say, don't wait on that. He will take this opportunity to eliminate every potential opponent that's on his way. Whatever you see Macky Sall speaking of a dialogue, he wants more time to kill somebody else. And I can guarantee you, those of us who know, when you have your foot on Macky Sall's neck, do not lift it. Because you've given him time to go and regroup and come back and kill you. That's what he does. Macky Sall is a very evil person. The Americans know. They can only say so much. They know. I can guarantee you, you have FBI, CIA, and all the secret services you can imagine in Senegal. They know if you're sitting in your bathroom, so you don't think they know who Macky Sall is? They know who Macky Sall is. I promise you. However,
However, I was once told by a congressman, Adriano Espaya, he's in the Foreign Affairs Committee. He said to me, Mr. Tounkara, you guys wanted us to fight for you, we can do that. You can fight for yourself and we can support you. Nabivision. So this is our fight. It's our fight. Nobody's going to fight it for us. And we are not asking Macky Sall for what belongs to him. We are asking him for what belongs to us. Senegal belongs to us. We the people belong to us. Our children, our grandchildren, our mothers, our fathers. You know, I'm sure most of us are very young. We haven't seen those days. But it was 1963 in this very place in Washington, D.C. Black people didn't have a right to vote. Martin Luther King held that famous speech where he stood up and had courage. He didn't live after it, but I promise you every black person in America today has a right. They vote. We even had a black president. What more can you ask for? All that happened because somebody stood up. If all of us stay home and say, oh, none of my business, I'm eating, I'm drinking, so let Macky Sall do whatever the hell he wants. The hell with it is going to get to you soon. You know, a preacher was once sitting in Germany while Hitler was in his killing spree to the Jews. And he gave the famous speech. He said, listen, what do you guys think as Christians if we sit around and watch Hitler finish killing all these Jews? What do you think is going to happen next? He's going to come to us. So whoever's sitting home, like I would say the Senegalese opposition used to do, right? I mean, no disrespect to anyone. But there was a young man that used to always scream, Ousmane Sonko. He used to cry about this. He said, if you guys think Macky Sall's problem is Ousmane Sonko, you have him coming. He's going to come after every one of you. He did it to Khalifa Sall. He did it to Karim Wade, even though he's flipping him and flipping him back and forth today. He did it to other opponents. Macky Salls only care about Macky Sall. That's what selfish people do. They only care about themselves. He doesn't care about anybody else. If anybody thinks Macky Sall's gonna kill this person and he's gonna give me the power and then I'm gonna, you got it all twisted. Macky Sall's plan is ultimately Macky Sall. And all Senegalese people should stand up and all the African people should stand up. Because today, if you destabilize Senegal today, the whole of Africa will be destabilized. You know, we're in the tip nose of Africa. The Atlantic Ocean comes straight, if you paid attention, a flight from the US to Africa is 7.5 hours, even take 8 hours. That's because we are the most strategic position in Africa. America do not want to destabilize Senegal. America do not want to destabilize Senegal, I promise you that. Because imagine Russia having a position, or China, or any other country standing up in Senegal. That's a big problem for this country. So they are watching us. We have the same interest in the fight. We have to let the world know that we are not going to accept Macky Sall or any of his puppets. You hear the threat he made yesterday? He never tell Senegalese politicians, hey, listen, get your acts together, or greater powers are going to take this country or we're going to all lose. He's threatening us with a coup d'etat, like a Gabon-style coup d'etat, but Macky Sall doesn't understand how Senegalese people work. It seems like whenever he says something crazy, what Macky Sall does, he gave us a new will to fight. Nabivision. And we're refusing Macky Sall. We say no to Macky Sall. Macky Sall must go. And Macky Sall must go. Macky Sall must go. Macky Sall must go. Free Senegal. Macky Sall must go. Free Senegal. Macky Sall must go. Thank you very much, ladies and gentlemen. Thank you, big bro. Thank you so much. Once again, give it a round of applause for Tounkara. Give it a round.
I can hear you. Give it a round of applause. Thank you, Tounkara. This is such a great speech. You know. So, Mr. Tama, you get ready for next, right? Thank you. So, what do you want today? Come in here. What do you want? When do you want it? What do you want? When do you want it? What do you want? When do you want it? What do you want? Elections. When do you want it? What do you want? Elections. When do you want it? What do you want? Elections. When do you want it? What do you want? Elections. When do you want it? What do you want? Elections. When do you want it? What do you want? Elections. When do you want it? What do you want? When do you want it? Right now. What do you want? Elections. When do you want it? What do you want? Elections. When do you want it? What do you want? Elections. When do you want it? What do you want? Elections. When do you want it? Right now. What do you want? Elections. When do you want it? Right now. What do you want? Elections. When do you want it? Right now. What do you want? Elections. When do you want it? Right now. What do you want? Elections. When do you want it? Right now. What do you want? Elections. When do you want it? Right now. What do you want? Elections. When do you want it? Right now. What do you want? Elections. When do you want it? Right now. What do you want? Elections. When do you want it? Right now. What do you want? Elections. When do you want it? Right now. What do you want? Elections. When do you want it? Right now. What do you want? Elections. When do you want it? Right now. Thank you. So it seems like we all agree that we want some things is justice, right? And we want it now. But we want election too. Right. And we want it right now. What is one right now is February 25th, right? 25th. So, according to the Constitution of the Republic of Senegal, election happen every 5 years. And each president has 2 terms. Only 2 terms. No matter how great you are, no matter how good you are, no matter how nice you are, no matter how successful as a president you are, doesn't matter. It's all about the Constitution. You just have 2 terms. After 2 terms, bye-bye. Alright? So, every 5 years, the last Sunday of the month of February, we go to election. We go to elect the next president of the Republic of Senegal. So now, if you have 1 term, logically, you have the right to run again. But if you have 2 terms, like the President Macky Sall, what's the next thing to do? It's obvious, right? He got 2 terms. So what's the next thing to do for Macky Sall? I can hear you. Why he should leave? Prison. You want Because- prison? In the prison. In the prison, right? Yes. Well, why he should go to jail? Because like he killing people. He's killing people, right? He's dictator. And he's dictator, right? He's a He's a criminal, right? yes. So, this is my understanding of a president of any country. To me, if you are president of any nation, the first thing to do, you protect your people, right? And you protect your nation, right? You defend your flag, right? And above all that, you defend the Constitution. Yep. You cannot be a president and yourself violate the Constitution. That's not right. So that's called. I can't hear you. Treason, right? And if you do that, what? You go to jail, right? So that's where we are right now. We are at the point where Macky Sall, he just opened the door for him to walk freely to jail. Yep. Because, like Obama used to say, in 2016, Obama had done 2 terms.
he looked at his fellow citizens Nabivision. and told them in the eyes, I believe I could have run for third term and I would have a better chance to win. But he said, I can't. They asked him why. He said, I can't. Because the Constitution said so. The Constitution of the United States of America said so. I can't, even though I know I got a chance to win my opponent, but I can't run for third terms. Because the Constitution is above everybody, no matter who you are. It's all about the Constitution. That's why, to defend our Constitution, to protect our Constitution, to protect this flag, to protect our nation, our people, our motto, we're here today to do that. And thank you again. Thank you for coming together to fight that. It's very important. So now I'm going to call Mr. Roland Boissy. Give it up for Roland Boissy. Roland Boissy, give it up. Roland. Thank you. Thank you so much. I know almost everybody speaking English, and I will have to speak in French because we have people watching us overseas, so we definitely need to speak French, Wolof, and English. Yeah. Man damay ñëw wax ci français parce que am na ñoo Nabivision. baax na tamit ñu ñëpp ñu xam ne combat yi du ñu américain rek ñoo ko moom ñu dégg anglais. So je voulais dire merci au peuple sénégalais. Merci à tous ces combattants qui sont morts sur le front. Merci à ceux de l'armée, de la gendarmerie, de la police qui ont voulu dire non à Macky Sall, mais qui ne pouvaient pas dire non quand ils allaient être tués. Ils ont préféré démissionner pour immigrer à l'étranger. J'en connais des gens qui sont ici, des colonels de l'armée, des colonels de la gendarmerie qui sont ici en Amérique. Ce que Tounkara disait tout à l'heure, c'est vrai. Les Américains n'ont pas intérêt à ce que le Sénégal brûle parce qu'ils ont beaucoup investi. Et le Sénégal a une position stratégique et les Américains sont conscients de ça. Il y a des réunions qui se préparent, mais on ne peut pas dire tout haut et fort. Donc il y a des choses qu'on va régler avec les Américains parce que les Américains n'ont pas intérêt que le Sénégal brûle aujourd'hui. La France n'a pas intérêt que le Sénégal brûle, mais comme ils n'ont pas un candidat qui peut gérer, assurer les intérêts, c'est pourquoi ils sont derrière Macky Sall. Et ils voulaient nous placer Karim Wade. Karim Wade, vous m'excusez du mot, mais c'est un lâche. Vous m'excusez du mot, c'est un lâche, un grand lâche même. Il n'a jamais fait quelque chose pour le Sénégal. Son papa est venu au pouvoir. Il a amené, il nous a imposé son fils. Ce qu'il a fait, qu'est-ce que Karim Wade a fait depuis que le Sénégal brûle? Il n'a pas dit un mot. Il n'a pas dit un mot. Moi, je suis sidéré de voir les gens du PDS qui me disent que oui, Karim Wade. Qu'est-ce que Karim Wade a fait pour vous? Qu'est-ce que Karim Wade a dit pour protéger le Sénégal? Qu'on se dise la vérité. À un moment donné, il faut que les gens se réveillent aussi. C'est pas parce que tu fais partie d'un parti que tu dois automatiquement accepter tout ce qui se passe. Moi, je suis responsable de PASTEF ici. Mais il y a des choses, on dit ça au président Ousmane Sonko. Pourquoi les autres partis ne font pas dire ça? La seule différence est que nous, à PASTEF, on a un projet. On ne suit pas un homme. Le projet c'est de développer le Sénégal. Le projet c'est de dire non à la dictature. Le projet c'est de dire non à la France-Afrique. Le projet c'est de dire oui au développement socio-culturel du Sénégal. À un pays de paix, un pays d'amour comme nous connaissons le Sénégal. Donc nous ici aujourd'hui, on est là pour dire non à Macky Sall. On va pas faire des casses comme il nous l'a imposé au Sénégal. Parce qu'à un moment donné, c'était ce qu'il fallait avec Macky Sall. Au début, on a amené un projet à PASTEF. On a dit que c'est le projet de développement du Sénégal. Mais qu'est-ce que Macky Sall a dit? Non, vous, si je vous laisse avancer, vous allez réussir. Il a commencé à créer des situations. On est allé au point où il fallait se battre. Quand on te pousse jusqu'au dos, jusqu'au mur,
il faut se battre. Donc ça, c'était ça où nous sommes arrivés. Au début, je me rappelle, quand on luttait pour que Macky Sall vienne au pouvoir, on a lutté pour Abdoulaye Wade. On a lutté contre Abdoulaye Wade ici à Washington DC, avec les Bokar, les Boycham, les Ben, la communauté sénégalaise. On a fait tous ces combats ici. Donc aujourd'hui, on continue le même combat. Et je dis que vraiment c'est trop. Il faut que le Sénégal puisse prendre un nouveau départ. Et ce nouveau départ ne peut pas passer sans que le projet ne peut pas avancer et le développement du Sénégal ne peut pas être mis en place si le comportement ne change pas. Le comportement doit changer. Ce n'est pas l'argent qu'on nous donne qui nous fera vivre. Chacun doit se suffire de ce que tu peux gagner de toi-même. Il ne faut pas attendre des politiciens. C'est ça qui a brisé le Sénégal. Les gens attendent du système. Les gens ne travaillent pas. Les gens sont là pour intégrer les politiciens et qu'on leur donne des miettes. Chacun doit avoir un esprit entrepreneurial. C'est ça qui développe un pays. Moi, j'ai fait un geste. Je priais le matin et je dis au Seigneur, celui que je sers tous les jours, je dis Seigneur, c'est toi qui m'as fait naître. C'est toi qui m'as donné la foi pour te prier tous les jours. Je vais faire une action prototype après cette marche. Cette action prototype est quoi? Depuis 3 ans, on fait les mêmes marches. Depuis 3 ans, on fait les mêmes marches. Aujourd'hui, avec les mêmes pancartes, je dis au Seigneur, toi qui es le Dieu de tout, je dis aujourd'hui Seigneur, après cette marche, je veux jeter les pancartes. Ça c'est une action prophétique. Je dis Seigneur, je veux jeter ces pancartes. Et que notre marche ne sera plus, on n'aura plus posé de notre marche. Car Seigneur, tu régleras le problème des Sénégalais. C'est toi le Dieu puissant qui fait tout. Je dis Seigneur, je crois en toi et je te laisse tout. Aujourd'hui, après cette marche, moi personnellement, je ne vais plus faire de marche. Parce que je crois au Dieu très haut. Je ne vais plus faire de marche. Je peux dire, ceux qui me connaissent, je ne vais plus faire de marche. Ne me plaît pas. Je ne dis pas que vous êtes responsable, non. Parce que je crois que le Seigneur va régler le problème du Sénégal. Avec les hommes de Dieu. Et que le changement du Sénégal va commencer dès maintenant. Le changement de l'Afrique même a commencé avec le Burkina, le Niger et le Mali. Regardez ces pays en un laps de temps. Qu'est-ce qu'ils ont réussi? Pourquoi? Parce qu'ils ont des hommes patriotes. Parce qu'ils ont des patriotes qui croient à leur pays, qui n'ont pas peur de dire non quand l'impérialiste vient leur imposer des choses. Ils ont dit non. C'est ça aujourd'hui dont on a besoin. On a besoin des gens qui n'ont pas peur de mourir pour notre pays. Et c'est ça que Macky Sall est. Macky Sall c'est un poltron. Macky Sall c'est un poltron. Il a joué le jeu jusqu'à venir au pouvoir. Quand il est venu au pouvoir, ce qu'il a fait, il a commencé à instrumentaliser. Utiliser les gens pour le dire tout le monde, vous passez par là, vous passez par là. Des gens qui n'ont pas voulu, comme Tounkara vient de le dire, mais il y a eu des gens qui ont commencé à mourir depuis 2012. On a venu de l'élection présidentielle. Donc vous voyez, avec tout ce qui s'est passé, il y a des gens, on ne maîtrise même pas, je vous dis qu'on ne connaît même pas le minimum des gens que Macky Sall a tués. Et ceux qu'on croit, le nom qu'on croit connaître, c'est plus que ça, je vous le dis. Moi, aujourd'hui, j'ai mal au cœur parce qu'on ne peut pas continuer de lutter pour les mêmes choses des années et des années. Cessons tout ça. Je demande solennellement, Macky Sall veut faire un coup avec son Naby Vision. Mais Dieu a un autre plan pour lui. Il veut faire un coup, manigancer un coup avec la phrase publique. Mais je vous dis, mes frères et sœurs du Sénégal patriote, si seulement il savait ce qu'il attend, si seulement il savait ce qu'il attend, il n'aurait jamais dû manquer de respect au peuple sénégalais. Il n'aurait jamais dû manquer de respect à ce peuple croyant, à ce peuple véridique, à ce peuple qui aime lutter, à ce peuple qui est plein d'hospitalité. Tout le monde copie aujourd'hui, c'est ça qu'on vit. Le Sénégal n'est plus devenu un pays d'hospitalité, mais un pays de haine. Et nous sommes à la haine chez les Sénégalais. Aujourd'hui, toutes les ennemis se battent. Naby Vision.
qu'on respecte chacun, qu'on respecte les religions. Il avait même voulu utiliser la carte de la religion pour diviser le Sénégal. Mais les Sénégalais sont plus malins pour lui. Je dirais que je remercie tous ceux qui ont fait le déplacement. Vous les patriotes, que Dieu vous bénisse, ceux qui sont ici. Que Dieu vous bénisse, que Dieu bénisse vos familles, que Dieu bénisse le Sénégal et qu'on dégage Macky Sall dans les plus brefs délais. Merci beaucoup. Thank you. Give it up for Voici. Give it up one more time. Thank you so much. Comme il a dit, le pouvoir appartient au peuple. Le pouvoir n'appartient pas au président, encore moins à l'Assemblée nationale, encore moins au pouvoir judiciaire, encore moins à Macky Sall, encore moins aux juges. Le pouvoir nous appartient, nous le peuple. À qui le pouvoir? Au peuple. À qui le pouvoir? 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 À qui la Constitution? À qui la Constitution? À qui le pouvoir? À qui le Sénégal? À qui le drapeau du Sénégal? À qui la devise? À qui le peuple? Le peuple, le peuple. Le pouvoir nous appartient. Nous avons confié à Macky Sall un pouvoir à travers la Constitution. Il vient juste là de violer de manière délibérée notre Constitution. À partir de ce moment-là, il n'est plus légitime ni légal. Okay? All right, we the people. We are the people. And Senegal is a country belongs to the people. So now, I'm going to call out here a friend, a brother, a Senegalese, a lover of the democracy and justice. His name is El Hadjouf. But guess what? C'est pas El Hadjouf, c'est ni l'avocat, c'est ni le footballeur. C'est le vrai Sénégalais, patriote, El Hadjouf from West Virginia. Give it up! Give it up! When it comes to the Sénégalais, allez nous essayer de nous allez nous conscients. Après, allez nous également, allez nous devoir, nous avons fini et reste égal. On n'est pas conscient, on a nous avons bien devant les problèmes. Mais nous avons fait. Réew, pour qu'on puisse développer, réew, pour qu'on puisse développer. Li nga war a jëkk a def mooy respecter réew mi respecter le peuple. Naby Vision. Dans l'organisation institutionnelle de nos pays, amul lu gën a fort constitution. Donc mu respecter suñu constitution moom mooy respecter le peuple. Parce que Sénégal, dans l'histoire, bi ñu commencé voter 1848 ba léegi Sénégal ñuy voté. Donc peuple Sénégal dafa nekk un peuple conscient. Peuple bu xam li ko war peuple bu yàggatul bés peuple bu yàggatul taxaw tey di ko war ba tax na moom ñu koy wax ne ko constitution bi ñaata la mayoon jeex na amal ñu suñu ni nga ko joxe woon xëy na nag wala ñu koy delloo ni nga ko joxe woon parce que yàq ngeen tax Sénégal dañ ko koy jox muy nekkoon si xaalis leneen maintenant Sénégal au fond de tout le monde le sait te réew ñu koy développé mooy ces énergies gars yi Sénégal énergie nekkul rek ci pétrole Sénégal di koy développé énergie ci ressource nekkul rek ci or mais Sénégal di koy développé mooy sa jeunesse te sa jeunesse mooy ses ressources parce que réew yi ñu nekk nii moo xam fi États-Unis moo xam Océanie moo xam Europe nga xam ne fu nekk la ñuy dem ci àdduna ñoom dañuy sagoo di tiitaroo seen doomu réew dañuy tiitaroo seen citoyen di sagal seen jeunesse mais jeunesse bi nekk Sénégal dafa nekk jeunesse bu bari nekk jeunesse bu consciente nekk jeunesse bu compétente mais tey jii nii jeunesse bi yëpp jël nañu dugal ci kaso yi. Amen mani
loxo ñii dagg loxo moom nan la mën a valider pour mën a liggéey loolu mooy Sénégal Sénégal loxo yi koy liggéey dañu koy dagg ko mooy jëlee ci juróom kaso yi. Naby Vision. xale yaa ngi dugg ci géej gi xale yaa ngi géej ci géej gi te ñooñu nag ñoo mën a développé Sénégal te ñun ñoom lañu yaakaar pour après pour na dem tey jii bu ñu xeex tey comme ni ko bokk ci jógee ba tey jii bu ñu xeex suñuy doom yi ñu mën a jox donc xale yi nga xam ne ñoo taxaw nii tey lu ñuy yokk population parce que xale yi ñooy alagu réew xale yi ñu alagu réew te ñooñu tey jii lépp lu ñu war a mën a taxaw dañ ci gën a taxaw parce que ni ñu nekk fii xam nga ay docteur ñu ngi ma jàppale woon ñoo xam ne ay docteur ay imam professionnel ay ingénieur ay transitaire ay professeur ñu ngi fi taxaw couche boo gis couche sociale boo gis en professionnel ñu ngi fi taxaw donc am kenn rek taxaw na ñëw fii nii mais Sénégal daf ñu ko jaral parce que suñuy compétence bi ñu am ñu ko jëlee Sénégal Sénégal la ñu jàngee ñëw jàngee si fii teewal États-Unis fenn foo xam ne ñu ngi fay def teewal États-Unis soo liggéey États-Unis tey bu nekk xaalis développement économique doomu Sénégal yi ci nekk boobu la ci ko liggéey di leen xawal di leen teewal te aussi tey jii nii benn dollar bu ñu am genn wàll Sénégal la fanaan yi donc ñun bokk nañ ci ñi nga xam ne dañuy développé Sénégal ba tey am part aussi Sénégal moo tax ñuy bëgg a fàttali le président Macky Sall ne ko réew kenn du ko yokk ci njubadi dañ ko yokk ci jub réew da ngay respecté peuple bi parce que firaw na alxuraan dafa jàngal ne firaw na bi mu bëggee noot réewam noot ay gisam li mu njëkk a def mooy dafay nekkal fenn Sénégal tey jii Macky Sall par exemple moom mi nekk ci réew xam na bi moom jàngalekat ñoo ko jox te jàngalekat yooyu tey nekkal na leen fenn docteur yi ñu ci kaso yi bu mu yeggee docteur moo tax mais docteur ñu ci kaso yi tey jii nii bu toogee ba ñu fàttali mu toog ci kaw la constitution moom ñu teg ko foofu te juge yi ak les juristes ñoo tax tey jii avocats yi juge bi ñàkkal leen fenn Sénégal tey ban secteur d' activité la ci fulal tey jii nii amul benn secteur d' activité bu ko fulal ñëpp a ñàkkal fenn donc loolu la ci firaw na la jàngal alxuraan soo xam bu mu bëggee ñàkkal fenn réew mi rek bu mu nekk dafa def ñàkkal fenn ñoom ñëpp loolu la duñ ko nangu combat bi dañ ciy taxaw tem xeex ko te réew liggéey moo ko yor États-Unis tey jii nii bu nekkee ci high level au plan mondial liggéey moo ko fi yóbbu te ñoom seen liggéey seen école bi dañ ko liggéey système fii par exemple le secteur privé moo koy doxal te secteur privé da ngay gis ñoom seen réew fii dañ koy def 50-50 da ngay jël 50% gouvernement 50% privé compagnie di dox mais Sénégal xoolal compagnie yëpp ñu tëj compagnie yëpp ba nga ko jël nekk ci business bu ngeen jël ko daaneel ba ci yéen a ngi dégg rek yàggul les maisons de presse yi ñu daaneel plus de 200 travailleurs bu bëgg leen tëj man loolu ni ko nangu li nga bañ a nangu rek tey mooy ñu ne ku ci nekk fii ci taxawaay ak day ñëwul ñu jottale leen ko dañu bàyyi ñu démb ñu gën leen motivé suñu mbokk suñu famille ñu gën leen motivé donc mbokk yi tey jii la nekk Sénégal même su xool moo tax ñuy wax te benn ku nekk si tey jii ni may wax Naby Vision. mën a génn ci làmmiñ mën a génn ci xalam donc dañuy wax dégg jot wala jeneen mais tey jii combat bi dañ koy gën a taxaw bi koy taxaw nag combat citoyen lay nekk combat citoyen sans retenue pour que suñu réew mën ñu waaye mën na ko delluwaat wala ñu jëlee ko ba pare nag delluwaat suñu réew mu nekkoon donc vive le Sénégal Sénégal ci kaw ci kanam. Thank you, give round applause for my pride, my brother, and I do. Vive le Sénégal! Vive le Sénégal! Vive le Sénégal! Naby Vive ma patrie! Vive ma patrie! Vive ma patrie! Vive mon drapeau! Vive le drapeau! Vive mon drapeau! Guys, mbokk yi, chers concitoyens, avant-hier, on a vu des images écœurantes, des images tristes au Sénégal. Quand on arrive à un point où la police brutalise les femmes, téye ay jigéen, di leen di tooxal, di leen di dóor, di leen di bunu xatal, ay jigéen yoo xam ne yoruñu dara lu dul loxoy neen ak wax ni Sénégal lañ bëgg
te seen constitution la ñuy défendre nga jël ay taatu fetal di ko dóor di ko kàjji di ko toroxal te xam ngeen ni Sénégal mënul woon toll fu mu toll sans l'apport de la jeune féminine impossible. Sénégal mënul woon toll fu muy toll sans la jeune féminine. nañ leen delloo jukkal suñu yaay yi nañ leen delloo jukkal suñu mag yi jigéen ñi suñu rakk yi jigéen ñi suñu doom yi jigéen ñi suñu maam yi jigéen ñi kon jigéen dafa am solo ci réew jigéen dafa am solo ci àdduna nañ leen delloo jukkal jigéen ñi and matter of fact women are here representing and we love you without you we won't be here we won't be in Senegal and Senegal won't be free today. Thank you so much, women. And since we start this protest, we came here and we talk. Only man is talking. Since we start. You know this is not right. This is not right. You have to be fair. We can talk on behalf of women. Give it a round of applause. Linguère bu dëkk Waal moo ma ko may tey mi ngi ci biir suuf yàlla na ko yàlla fekk ak yërmande defal ko suñu mbooloo bi néew jullit li ma bëgg a wax mooy ñun jigéen ñi nous sommes du début à la fin. Naby Vision. ñun ñoo ko war a gën a xam ñun ñooy jur doom yi ci ginnaaw saret yi. mais li ci gën a daw yaram boo amee sa doom bu góor wala bu jigéen génn di manifester parce que yërëm na la table bi nga toog di sa jaay gerte yërëm na la tàngaay bi yërëm na la ci taw bi yërëm na la ci sedd bi yërëm na la ci ngelaw bi mu génn ñu boom ko sa doom jooju bu dellu see sa loxo yow yaa ku koy tëjal yaa kuy jooy Naby Vision. yow la sa yaakaar di tas boo amee sa jëkkër bu liggéey. Naby Vision. du tànn ku muy daw kon nag dañ xeex ndax Macky jóge fi bàyyi fi suñu réew réew mi daf ko fekk mu nekk réew. Naby Vision.
mais mënuma ñàkk ñëw di wax asalaamaaleykum wa rahmatulah wa barakaatu yéen mbokk yéen fii mbokk Sénégal mbokk yi waa àdduna tey Sénégalais bu ne war nga génn ñu pour parti politique man duma xam sax man duma depuis non à ce report des loolu moo tax il faut que ñoo ko wax la di ko non parce que deux termes la amoon terme yu ngeen actuellement nous sommes en campagne électorale parce que loi bi mu def moom waa PDS def ko assemblée nationale parce que suspendre na le processus électoral ça n'engage que lui et sa part. That's right. That's right. Naby Vision.